guturumirira nenda-ini citu cia ukinyiria Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Turire o haria hothe uria mathaa mothe kugerera www.gtntv.co.ke. GTN TV, muci wa hiyo na trada. Gatho cia mwanya muriro wa ceceni ya GTN TV tugakugeithia haria hothe ukire na uratwamukira na tugagucokeria ngatho ni undu wa gutucagura na guthii na mbere na guturira cirikiti kwihanda kamathaa ma Mutamburuko Thaa Imwe. Eni na gitio kingi tugagikunyita ugeni tukomenyithie maria magitinda makihanika guku bururi-ini na gitio kingi twekurio witikire kunyitania na ithu nginyagia kure ng'enda-ini citu cia ukinyanĩria. Ritwa riakwa ni Snyder Shege na ni njito gitonga wa ndwiri. Tukiambĩrĩria ni ati ndũmĩrĩri cia nyũmba ya mũtigaire George Gathu, mũhũri biacara ũrĩa warathirwo na kũragwo thikũ 10 hĩtũku na abitha wa borithi gukinyiriria oroigie kihoto nicio ithamakiri igongona ria kuhurukio gwake ria ritafanĩrio itũra-inĩ ria gĩkorwo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mathira. Igongona rĩrĩa rĩkũiyũirio nĩ kĩeha na maithori. Gathu akĩririkanwo ta mũhũri biacara ũrĩ gatũ ũrarĩ mũtana na ngoro njarie na mwĩkeneri. Mwandĩki witũ Kahio John wa Francis arĩ na riboti ĩno. Tukiambe tukire riboti tuko negereria hona ya kirikiriria tukire ingikuria munini wa president Kithure Kindiki ni acokeirie miario uri wari munini wa president Rigathi Gachagua yate ali umwe wa fagie na jama ya guthararia mihang'o kanitha-ini wa ACK witima uthaya county ya Nyeri kuria mabitha borithi aria mehumbikite marathukirie mishinga na wikia ndogo ya gwita maithori kanitha-ini. Kuringana na Kindiki ndumiriri-ini yake akiuga mundu rume umwe uria mbica yake koretwo ikinyagio ng'enda-ini aikarite thutha wake riu akiuga ndamui na matikuruhanite. Maya magithie na mbere na seneta wa Nandi Samson Cherengei akendekithia makanitha kwaga kunyita ugeni Gachagua makanitha-ini. And what Malala is doing is directing a script, but the main character and the main actor in this script is Rigiji. And Kenyans should allow that drama to continue because we don't say, but we want to warn them that they should not use our places of worship to perpetuate the animosity, to disconsegregate our churches or places of worship, to undermine the freedom of worship. They should do their dramas outside else apart from the places of worship. So that is what, and you know, they want to achieve. You know, I've seen them trying to bring narratives that are not here nor there. They should only campaign based on what they can do for this country. If they just come up with ideas that they are not telling us the country what they should do, it is very unfortunate. So I think I want to appeal to the church and places of worship, please issue a caveat that people like
wa Munyoro, the former impeached deputy president, should not be seen anywhere near places of worship, so that you can protect the places of worship. Tugithie na mbere ndudu ya athuri a kiama kia makaunti ya Nyeri ngwatanĩro-inĩ na kanjũ ya athuri a Gĩkũyũ nĩyo Kikuyu Council of Elders nĩkũmithĩtie tharĩkĩra ya kanitha wa ACK Witimu Thaya kaunti ya Nyeri iria ya tharariri igongona rĩa mitha rĩrĩa rĩkinyĩtio nĩ ũrĩa warĩ deputy president Rigathi Gachagua na thiriti yake. Ndũmĩrĩri-inĩ yao athuri aya morĩtie Inspector General wa borithi Douglas Kanja gũcokanĩrĩria na kũrũnga nyũmba yake kuona maabitha aya ni marekoirwo ni kanitha wa ACK kunyitanĩra na imaramari ici kuona ngari ya borithi yarĩ hakuhĩ na ngari iria yarehire nyenake iria cietafanirie gĩko gĩkĩ. Mathaa manini kuma kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya kuorota maabitha a borithi makiuga nio mateithĩrĩirie tharĩkĩra ya kanitha wa ACK Witimu Thaya kaunti-inĩ ya Nyeri. Muthe wa kiumia rĩu ndudu ya athuri a Gĩkũyũ nĩmorĩtie Inspector General wa borithi Douglas Kanja gũthuthuria ũhoro ũyũ na kinyi na gũtheria rĩtwa rĩao. Borithi acio hau mekaga atĩa na marekereirie mĩkore ĩyo ĩrathe andũ na ĩthũkie ngari ciene na igere ngero ya ngero mũthenya kĩaraga marĩ hau magĩka atĩa. Hau niho tũkwenda gũchallenge thirikari ĩtwĩre marĩ hau na radio ngari yao nĩona kĩrĩ hau na ngero ĩragerwo yothe na icio na mĩcinga ya mũthemba ũcio gũtirĩ mũndũ mũcinga ta ũcio. Hamwe na ũguo makiuga nĩ ũhoro wa kĩeha kuona atumia na ciana magĩtharĩkĩrwo nĩ ũndũ wa ũteti gũkũ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ President William Ruto kĩrĩma-inĩ ũgĩcambicĩrwo na mathaa manini. Atũmĩte andũ acio magaikara thĩ handũ magethugunda mũthenya mũna nĩ makahũra andũ makanio na merwo ithuĩ ta athuri a kĩama tutikwenda ũndũ ta ũcio ũgacokerwo thĩinĩ wa Nyeri ĩno. Kura mũthamaki arehoeire gũkũ Nyeri, kura acoketie ciake mwena wake ciothe irathugũmĩrwo nĩ mũndũ ũcio agĩtwa nĩ arateithia mũthamaki atĩ kũhoya kura. Ningĩ kwĩra President Uhuru Ruto mũthĩ ndĩmwĩre atĩ thũ yaku ĩrĩa nene mũndũ thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ ũcio ũratũmĩte andũ acio magaikia gangsters icio acio mararathaga andũ ngari ciene. Oho makiuria ateti na makĩria kuma kĩrĩma-inĩ gwĩthema na ngahĩha cia mũthemba ũyũ kuona cia gũtiga bũrũri-inĩ hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ mbara. Bũrũri ũyũ ũngĩaga ndeto ici cia mũthemba ũcio ingĩaga kũrũgamio na ciage gũcontainwo nĩ thirikari of the day, bũrũri ũyũ nĩ ũgũtuĩka bũrũri wa banana republic. Gũkũ bũrũri atĩ no makakorwo na banga no makakorwo na mũcinga tondũ tuonire handũ hau andũ acio marĩ kanitha ĩyo matingĩa bodi kũhinga maitho mahoe matoĩ no rĩnja tondũ mena kwĩna mĩcinga. Kuma Gatito Nyeri Town kaunti-inĩ ya Nyeri handũ-inĩ ya GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Tũgĩthiĩ na mbere kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nĩĩteanĩire ũthũrimi mwerũ wa icigo cia ũmbunge cia wadi nginyagia ithurano nene itabanio mwaka wa 2027. Ndũmĩrĩri-inĩ yake mũikirigĩti wa kamĩtĩ ĩno Erastus Dekona augĩte makinya itua rĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra ithurano nene nĩ ciatabanio na njĩra ya waragania na thayũ ũndũ ũmwe na gũteithania ndũgamano ya kĩwatho ĩrĩa ĩyumĩrĩtie. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ nĩyo IEBC nĩ yugĩte atĩ ndĩngĩhota gũtabania ũthũngi na wadi o rĩrĩ twerekeire ithurano-inĩ nene cia mwaka wa 2027 kuona ũthũrimi mũnene wa mũico warĩ ũrĩke mwaka-inĩ. The constitutional timelines which requires us to undertake the boundary delimitation between 8 to 12 years. So the last review was to be completed by March 2024, and those timelines have since passed. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩwe Erastus Ethekon augĩte atĩ ũthũrimi ũyũ woyaga ihinda rĩa mĩaka 2 na kũrĩka mĩeri 12 mbere ya gĩthurano kĩnene. Made that decision well aware
of the time constraints that we have, and as guided by the Boundary Review Operational Plan, a full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here, it takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89.4, that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. Oho no augĩte atĩ matingĩhũthĩra data cia andũ kĩũmbe cia mwaka wa 2019 na namba ya icigo mbunge itingĩongererwo kuona cirũgamĩire 290. The 2019 data cannot be used by IBC insofar as that case, that directive of the court is concerned. The Commission needs that data. It needs valid and legally binding Kenya Housing and Population Census report for it to use that report and that data in determining what is called the population quota. As you are aware, we have 290 constituencies, we have 1,450 wards. And for us to determine the population quota currently, we need that data for us to work with. For us to publish the preliminary report, because the boundary review process requires that we publish a preliminary report and a notice of intention to delimit electoral boundaries, that data is very, very critical. Ona thengia wa mahinga ĩrĩa yeyumĩrĩtie rĩu ni cia mwaka wa these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. The Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Rose Nduta wa Wanjirũ. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ orĩtie Kenya kũnyita itemi harĩ kũhũrana na mbara cia kĩmĩciĩ kana GBV. Akĩaria thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya kũrugũria gĩkundi gĩa kũhũrana na GBV, akĩrutĩra mũkana kũrĩ ndũrĩrĩ iria ihithagĩrĩra mbara ici na kũria atongoria a ikĩro itiganĩte gũtigĩrĩra mbara ici nĩ ciahuka. Oho no orĩtie thirikari gũtacũkĩria makinya ma naihenya arĩa makuruhanio na ciĩko ici.
to treat GBV, including femicide, as a national crisis requiring urgent and coordinated action. Recommendations for strengthened prevention, investigation, and prosecution, including specialized capacity within our law enforcement agencies. Proposals for legislative and policy reforms, including improved legal definitions, survivor protection, and accountability mechanisms. And the emphasis on coordinated financing, data systems, survivor-centered services, and national awareness and behavioral change. Security agencies must act firmly, professionally, and without fear or favor. Citizens must speak out, report abuse, and stand with survivors. Every Kenyan has a role to play in ensuring that GBV is prevented, reported, and punished. Violence against any Kenyan is unacceptable. Violence rooted in gender, power, or inequality is a betrayal of our Constitution, our values, and humanity. Protecting life, dignity, and safety is not optional. It is a core duty of a state as a means of ensuring. Thengio makirindo riboti uraba gutehe mweke twambe tuikirie rohanini tucokerie kahinda gatakiri kuraihu tugathire mitambo. Inawigwete gumo jega egie Golden Wing Investment Limited. Ino ne dukanene ekurikanire nyeri yothe ona fururi mugima wende weido cia nyumba kana wofici. Neido taireko ni decors, electronics, furnitures, carpets, thimo, laptops na ingĩ nyingĩ. Wiora thumbuka ni kuria ungiruta thimo njeru ya bei ya muhuko waku. Thimo itangĩgũconora. Golden Wing Investment wamekusort. Marakwenderia thimo mĩhĩrĩga yothe ta Samsung, Tecno, Vivo, Oppo, Redmi na ingĩ nyingĩ. Na uhoro wa mwanya ni ati wina kuma ciringi 1,000 peke yake uri na thimo njega kuma guku kwa Golden Wing Investment, tondu ni mari na thimo cia lipa mdogo mdogo. Mahua na muguku kwa Golden kwa wĩingĩ, metha cia coffee tables ndũngĩcietigithia, cia mambo ona cia icicio. Mĩgeka nayo ri ni kwa wĩingĩ, TV na woofers guku no kwa wĩingĩ. Ũngĩenda indo ici na ingĩ nyingĩ, macerere duka-inĩ nene Nyeri Town, nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex hakuhĩ na Samrat Supermarket. Na kohoro makĩria ũrathimwo kũhĩtũkĩra 0724210609. Golden Wing Investment Limited, quality in every purchase. Dedan Kimathi University of Technology extends a warm invitation to all Form 4 leavers, high school students, members of the general public, and the entire Dekut fraternity to an enriching career and academic day. This event will take place this month on Friday, 30th January 2026, starting at 8 a.m. at the main campus Nyeri. Come and experience career guidance sessions, academic program exhibitions, interactions with industry professionals, hands-on demonstrations, and campus tours designed to help you make informed decisions about your tomorrow. Your future is our priority. Dedan Kimathi University of Technology. Better life through technology. Mundu ni uri miambato na miikuruko na nikio nie wa njira wa muthe hamwe na nie DJ TZ kuma muthenya wa Wednesday nginya wa Friday. Tafarira ni kwihiuria kuria muthenya wa Wednesday turi guthakagira mitukanio ya nyimbo dunio hefunda yake halie kwenda anamio anatara igana na yone ya kwenda dunio hefunda yake halie kwenda anamio anatara etione para mema aina Eguo muthenya wa Thursday tukaguthakira nyimbo iria ciari cia hau kabere
naguo muthenya wa Friday tugakurehera mugeni uria turigikoragwo tukihiuria na njira igwete ni tucemanie Oyo mutorere ndorenda makuresha urenda kubango na kugutho free urenda kubango na kugutho free mawike free wonie ngoro gukena mawike free wonie ngoro gukena ngoro yakena oyo tumarinda ngoro yakena oyo. Mambo vipi my fans? Tunasema kicheko ni dawa. Na sasa GTN TV tunakuletea GTN mtaani. Tutakuwa unakuja hapo mtaani kwako, tunaulizana maswali, tongue twisters, chemsha bongo. Dania na kizungu inaitwa hiyo, itanichenga kidogo. Bila kusahau intelligent meme. Huwa tunaekelea food kwa tebo, juu huwa tunaimeza. Tebo, meza, tebo. Let's do this. Siko sure Juma ni mwangu wa kizungu hakunieleza hiyo. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere mohoro-inĩ maitũ, thirikari nĩ ĩheanĩte ihinda rĩa mweri ũmwe kũrĩ arĩmi arĩa marĩ na mbembe matware thitoo-inĩ cia irio nyũmũ na thogora wa ciringi 4,000 o harĩ ikonia mbere ya mbembe itararĩhwo na igoti itararĩhirwo igoti irehetwo kuma na nja wa bũrũri. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩkĩtio nĩ Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe arĩ thitoo-inĩ cia Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, akiuga kwa ihinda rĩrĩ marĩ na makonia 196 na bũrũri ũrabatara makonia milioni 1.7 na matigweterera bũrũri ũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Njuguna wa Kamuce nĩ aratarĩria. Rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũkũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu kumana na ũcenjia wa rĩera, rĩu thirikari ĩhũgũkĩire arĩmi a mbembe bũrũri-inĩ gũkĩrĩkana nĩ mang'athĩtie kwendia mbembe ciao. Nation ni lazima tuwe na kitu tunaita strategic reserves. Ni lazima tuwe na mahindi ambayo inaweza kututosha katika Kenya kukiwa na shida. Like now we are expecting a drought. So we must be ready as a country. Whether even if there is a drought, do we have enough maize for our citizens? Tuna mahindi ya kutosha nchi yetu ya Kenya. Akĩaria thitoo-inĩ ya irio nyũmũ ya Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Minister wa ũrĩmi Mutahi Kagwe nĩ orĩtie arĩmi othe kwenderia thirikari mbembe ciao na thogora wa ciringi 4,000 o harĩ ikonia, mbeca iria igwĩte irarĩhwo mbembe ciatwarwo. Serikali imetoa fertilizer, serikali imeongeza bei, sasa tunanunua na 4,000. Ndio bwana Dongo. Tunanunua mahindi na 4,000 shillings. Lakini vile vile tumeona in spite of the increase in the price to 4,000 shillings, farmers are still holding. Wakulima bado nyinyi you are still keeping the maize. Yet as NCPB we are buying maize now. Tumefungua stores, tumesema maize iletwe, mahindi iletwe. Mutahi augĩte ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na mbembe makonia 196 ĩndĩ bũrũri wa Kenya ũrabatara makonia milioni 1.7, arĩmi makĩũrio gũtwara mbembe ihinda-inĩ rĩa thikũ 30 ciũkĩte mbere ya thirikari ĩrehete mbembe cia raithi kuma na nja wa bũrũri. Mbembe iria turenda kũgũra, turenda gũkorwo na kĩndũ ta 1.7 million bags thitoo-inĩ citũ,
na kahinda-inĩ gaka tũrĩ na 186 na icio itingĩigana tondũ no mwaka thirikari ĩbange kũngĩgĩa na ng'aragu-rĩ andũ a Kenya mangĩrĩa kĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩkĩo ndĩrauga na ndaheana thikũ 30 harĩa andũ arĩa mena mbembe mangĩenda kwenderia NCPB marehe rĩu thikũ ici 30 nĩgetha na ithuĩ tũrore tumenye thikũ icio 30 igĩthira-rĩ twĩna mbembe cigana. Rĩu tũngĩkorwo twĩna mbembe cia kũigana tũtingĩtira tũkĩgũra mbembe cia nja, no tũtingĩikara ũguo twetereire tũtoĩ tũrĩ na mbembe cigana nĩgetha kũngĩgĩa na ng'aragu kana kũngĩgĩa na maũndũ macio tũkĩage ũrĩa tũngĩteithia andũ aitũ. Na nĩkĩo ndauga thikũ icio 30 ciathira nĩ tũkũrora tuone tũrĩ na mbembe cigana, tũngĩnya twĩna mbembe cia kũigana tũtirire tũkĩgũra ingĩ, no tũngĩkorwo tũtarĩ na mbembe cia kũigana no mwaka twambĩrĩrie very urgently gwetha mbembe gũka NCPB nĩgetha tũkona mbembe cia strategic ile twitaga strategic reserves na nĩ mbembe cia kũigana. Ndeto ĩgiĩ thogora ya mũcere na ĩrĩa ĩrehete wari mwari kũrĩ arĩmi amwe. Kagwa augĩte mũcere wa gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ambaga kũgũrwo wothe mbere ya mũcere ũrehetwo kuma na nja ya bũrũri, gũkũ agĩũkĩrĩra arĩa makoretwo magĩtwara macira magoti-inĩ, akiuga matiramenya wega bũrũri wa Kenya ndũngĩhũnia harĩ mũcere. But I think that what those who had gone to court wanted to clear is to make sure that we are not importing at the expense of the local farmers, and we have made it very clear that we are not doing so at the expense of the local farmer. Mutahi agĩtũgĩria tabarĩra ya thirikari ya ũheani wa bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi, augĩte gĩkĩro kĩa irio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩongererekete, gũkũ akĩranĩra kũrĩ na bataraitha ya kũigana bũrũri-inĩ thĩinĩ wa thitoo ciothe. Wajua mwaka uliopita kulikuwa na watu walifanya kelele ya kwamba fertilizer ilikuja ikiwa imeshelewa. Mwaka huu fertilizer tunayo. We have got enough fertilizers in our depots across the country. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũche. Tukigira nja wa bũrũri, President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nĩ akũngũĩire mĩaka 40 ya ũtongoria wake, akĩrekereria ndũmĩrĩri kũrĩ mũingĩ gũkũngũĩra ũtongoria wa ihinda inene gũkũ agĩũkĩrĩra mũng'ethanĩro. Museveni na ũrĩa ũcagũrĩtwo maita 7 kuma mwaka wa 1986 agwetete ũtongoria wake ta kĩonereria kĩa ũgacĩru na ũtongoria ũrakũra rungu rwa kĩama kĩa National Resistance Movement NRM. Ihinda-inĩ o rĩu no aheanĩte gĩtũmi kĩrĩa hareciria gũkorwo arũmĩrĩri yake mateneyumĩria na njĩra nene hĩndĩ ya ithurano kĩhĩtũku, kĩrĩa mũng'ethanĩro nĩ kũmaguoyohithia. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. They are lucky because all my supporters did not turn up. Only a few came. Only 8 million. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. But why did they not come? I think there are two. We are going to study it, but I think there are 2 reasons. I think, my suspicion. Number one, the opposition threatening violence and try. Then the police, this police doing nothing about it. People misbehaving and nobody does anything about them. Some people have been attacked. Why should you attack anybody because of the elections? What right do you have to even use harsh words? That is reason number 1 why I think some people did not turn up. One is misbehavior by the NRM leaders themselves, bringing wars among our people. Kũu nĩ kwaria bũrũri wa Uganda na nĩ ũndũ wa mathaa hau nĩho twakĩndaga Turumo Mutamburuko Thaa Imwe. Tucemanie thaa 3 thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shege na nĩ Njĩta Ũgĩtonga wa Ndwiri.
Inawigwete gumo njega egie Golden Wing Investment Limited. Ino nĩ nduka nene ĩkũrĩkanĩre Nyeri yothe ona bũrũri mũgima wendĩ-inĩ wa indo cia nyũmba kana wobici. Nĩ indo ta irĩkũ? Nĩ decors, electronics, furnitures, carpets, thimũ, laptops na ingĩ nyingĩ. We ũrathumbũka nĩ kũrĩa ũngĩruta thimũ njerũ ya bei ya mũhuko waku, thimũ ĩtangĩgũconora. Golden Wing Investment wamekusort. Marakwenderia thimũ mĩhĩrĩga yothe ta Samsung, Tecno, Vivo, Oppo, Redmi na ingĩ nyingĩ. Na ũhoro wa mwanya nĩ atĩ wĩna kuma ciringi 1,000 peke yake ũrĩ na thimũ njega kuma gũkũ kwa Golden Wing Investment, tondũ nĩ marĩ na thimũ cia lipa mdogo mdogo. Mahũa na gũkũ kwa Golden kwa wĩingĩ, metha cia coffee tables ndũngĩciĩtigithia, cia mambo ona cia icicio. Mĩgeka nayo rĩ nĩ kwa wĩingĩ, TV na woofers gũkũ no kwa wĩingĩ. Ũngĩenda indo ici na ingĩ nyingĩ, macerere duka-inĩ nene Nyeri Town, nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex hakuhĩ na Samrat Supermarket. Na kwa ũhoro makĩria ũrathimwo kũhĩtũkĩra 0724 210 609. Golden Wing Investment Limited, quality in every purchase. Dedan Kimathi University of Technology extends a warm invitation to all Form 4 leavers, high school students, members of the general public, and the entire Dekut fraternity to an enriching career and academic day. This event will take place this month on Friday, 30th January 2026, starting at 8 a.m. at the main campus Nyeri. Come and experience career guidance sessions, academic program exhibitions, interactions with industry professionals, hands-on demonstrations, and campus tours designed to help you make informed decisions about your tomorrow. Your future is our priority. Dedan Kimathi University of Technology. Better life through technology.